Dito tayo ngayon sa The Farm ulit. So ito pinaka-entrance mo pag papunta ka sa swimming pool. So maganda siya para pag sa gabi marami itong ilaw. Maganda, parang maganda ang walking mo papunta. So dito sa kabila yung Bali inspired open air. Tapos sa kabila naman yung swimming pool. So maganda siya. By the way, we're still at The Farm, Carpenter's Hill. This is in Koronadal, South Cotabato, or part of the Soxargen. So ang ma-enjoy mo talaga dito sa umaga ay breakfast by the pool. Wonderful day, ganda ng araw. It's 7 a.m. and we have this is quiet place, pero kita mo maganda, malaki yung poolside niya. At mamaya iikutin natin, pero napakasarap na matapos ng mga activities mo, magpapahinga ka dito, magbabasa ka, at just enjoy your breakfast. Ang ating malaking swimming pool dito sa north side. So just pagtapos mo breakfast, pwede kang mag-enjoy dito. Ganda siya, malapad. Mamaya mag-swim tayo dito para makita natin pagkatapos mo ng mga assignment. So ang ganda yung place. So meron din magagandang puno, at kung gusto mong mag-picnic, meron dito mga plastic kiosk na maraming nag-workshop. Yung paborito itong venue dito na. So ako, ngayon lang ako nakarating sa Koronadal, pero so, mga kaibigan natin nag-workshop. Okay ba place? Yeah. So ito yung pag tinignan mo yung swimming pool mula sa taas, nakikita mo. Ito mo yung paligid. Maganda siya, malapad kasi nakikita mo. Pwede kayo mag-family doon. Pwede kayo mag-picnic, and then yung mga bata, pwede kayong swim dito, mag-enjoy. So maganda na place. So ito yung daan pababa. So basically yan. So papasok, punta ka dito, so pwede kang mag-slide. Dalawa tayo slide nila, and then slide ka doon, here, and you basically will end up just, side ng gorilla na yan, doon ka babagsak. Yan. Tingnan natin ang mas malawak yung pools. Ayan. Sa ikot niya, malawak siya. Sa 360 at nakikita natin. Ayan. Yun ang east side. So, we go up. Makita natin yan. The rest of the pool. Ayan. Welcome to the Bali-inspired open air auditorium. So, siguro kung maganda siya, kung meron kang mga functions na gusto mo open air concerts, late afternoon concert, early morning concert, or wedding by open air wedding. This is a good place. Kaya na siguro mga 200, 300 people. Maganda ang dito. Siguro maganda sa gabi performance. So ito naman isang part nung malawak kasi nitong The Farm. Kita natin dito mayroong ito yung pinaka parang Japanese inspired garden na lang. Kita niyo ang daming bonsai. Maganda yung bonsai. Nakikita nyo, parang ganun din, merong medyo Asian ang motif niya. So, pag lumikot ka dito, makikita mo ang dami, ang ganda ng mga bonsai niya. Siguro mahilig yung may-ari, o baka Japanese yung may-ari, hindi natin alam. Kita natin, ganda ng place. Parang Japanese inspired pa rin. Pagpunta mo dito, dagdag pa rin, dami-daming bonsai. Punta ka dito, nakikita mo, ganda, puro flowers. Magandang bulaklak, talaga nakaka-relax. Introduce you to the wonderful Japanese inspired water fountain, lagoon here inside the hotel. Basically what you have, a wonderful
big space, like in the middle of the hotel. You have the open space. You see the sky, open sky space, and we have wonderful bonsai plants here. So it's really nice. So if you can go around, it's a big place. You have all these wonderful flowers, trees. I know, but probably it's more difficult to maintain here. But you also have this particular bonsai here, and right here in the middle you have the koi fish all over, wonderful. They're swimming here. It's really a relaxing place. Okay, so let me show you the wonderful creatures of this lagoon here. As I said, this is you have like opening in the middle of the hotel, and you have here, if you move forward, you have so you can actually stay at peace here. We'll be checking some papers, reviewing some research documents. For a really wonderful place. So see now the space.